Na waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amepongeza gavana wa gatuzi la Mandera kwa kushirikiana kwa kuongoza wananchi wake na kusaidia asasi za usalama kumaliza makundi ya wahalifu ikiwemo Al-Shabaab. Ni rahisi kulaumu polisi wetu, lakini ukiona ile kazi wanafanya na challenges wenye wanapitia utapata kwamba wanatia bidii, na ni kweli kwamba wajasusi wetu wanafanya kazi nzuri sana na ripoti inawafikia polisi wetu, lakini pia yule adui huwa anabadilisha mwendo saa zingine, na kwa hivyo wakati wanajaribu kubadilisha jinsi ambavyo wanafanya, sisi pia tunang'ang'ana kuhakikisha kwamba tuko step moja mbele yao. Na kwa hivyo singependa tulaumu askari wetu. Yale ningesema hapa ukweli ni kwamba gavana wa Mandera na viongozi wengi wanatusaidia sana, na aswa ni mmoja, gavana wa Mandera ni mmoja ya viongozi ambao anafaa kusifiwa kwa ukakamavu wake na kwa ushirikiano wake na wananchi kuhakikisha, na serikali pia na polisi wetu kuhakikisha kuna usalama. Na kwa hivyo I just want to say that Governor Khalif is one of those leaders that we are very proud of his record in working with the police officers and supporting us, and I believe that despite the frustration he has about the intelligence report, we have also the same intelligence report, and sometimes the enemy changes tact last minute, and so in some cases we are very successful, like the case of yesterday. Our men in uniform did a very good job. It may not be reported, but they did a fantastic job, and in some instances the enemy is able to evade. So we are on top of the work that is being done. Akizungumza gatuzi la Embu, Kipchumba Murkomen ameahidi kuwa vita dhidi ya pombe haramu, uuzaji wa bangi utazidi kuzidishwa katika ukanda wa mashariki mwa Kenya. The biggest problem that we have here is the combating the issue of illicit brew, second generation alcohol and drug abuse. We have a serious problem that we have been dealing with in this region, which is affecting all the three counties of Tharaka Nithi, Embu and Meru, which is basically the growing of cannabis sativa in the Mount Kenya forest. This has become a matter of great concern, and we're working together with Kenya Forest Service to ensure that criminals who are using the forest to plant this dangerous plant are apprehended and dealt with. As you very well know, we keep ensuring that there is joint operations with the sister institutions, and we want to see how best we can now improve on that collaboration. The proliferation of second generation alcohol is actually being fueled by counterfeit products, and we have a multi-agency team that has been working on this issue. We have a number of these people who have been arrested, the distributors and some of them who are brewers, who are locally mixing alcohol, buying ethanol and mixing with other kind of alcohol here and distributing within this region. Again, let me say this, that this menace cannot be dealt with by the security sector alone. We require the joint cooperation and support from the local community. And in the past, this cooperation has been periodic. It happens and then everybody goes back to sleep and then we come back. And I want to say that part of the discussions we are going to have here is to see how we can leverage on community support. I want also to ask local political leaders not to interfere with operations that are dealing with arrests and apprehension of alcohol distributors. There has been complaint that in some situations there is, you arrest somebody and there is protest, there are calls, there are sometimes harassment of police officers and the chiefs who are involved in matters enforcement. We are also going to look at ourselves, because we are getting feedback from wananchi that some of our officers are also aiding and abetting this alcohol business, and we want to hear the feedback from wananchi
And as I have said before, every public officer, whether police officer, whether a chief, whether assistant chief, who involves themselves in any kind of crime does not get the support and the protection of the ministry. Na kuhusiana na ajali zinazohusisha gari za miraa na mogoka, Murkomen alikuwa na haya ya kusema. There is of course the persistent issue of road accidents as a result of speeding vehicles, particularly those ones carrying miraa. It's a big problem in this area, and there is a meeting that is going to be convened by a county security team that involves the Kenya and NTSA, and that meeting will agree on way forward. With the leadership of NTSA and Kenya, we believe that we can be able to address this issue, but we request those who are in charge of this miraa business, including the associations that are managing miraa and moguka business, to really be mindful of other people's lives and to cooperate, because some of them have not been coming for these security meetings when they are called for security meetings. We want people-centered decisions that can help us to incorporate people's concerns and people-led kind of solutions within this sector, so that then we can reduce accidents, because there are many complaints from the people of Embu that as a result of this overspeeding vehicles we are losing lives unnecessarily. Huku akihimiza ushirikiano bora kati ya polisi, machifu na wananchi. That's why I want to see OCSs who are even being rated by the people on the local area by the way they work together. That's why I spoke yesterday and said we involve our communities in even enhancing our security architecture, including through NGCDF and other initiatives, community businesses, business community, to help us even enhance infrastructure and build, construct infrastructure through CSR. That way, people will remove the mentality that security sector is shrouded in mystery and fear. It must be people-centered. I want to see, if there is something I will be very excited to see in our country, is people-centered police stations where the OCSs are gelling with the community. Kwa hivyo tuko hapa kuhakikisha kwamba hiyo kazi imefanyika na uhusiano mzuri umefanyika kati ya askari wetu, machiefs wetu na wananchi, na kwamba police stations za Kenya imekuwa ni police station ya wananchi, sio ya serikali. Serikali ikuwe, mkiona polisi kwa nyumbani huko, sio tu unaogopa, unaona kwamba unapata kuna amani, kuna uhusiano nzuri, kuna kuishi pamoja. Hiyo ndio nia yetu. Ukiona tukisunguka kwa jukwaa ni ili tusikilize mawazo na maswali ambayo wananchi wanatutolea, ili kwamba turekebishe sehemu ambayo tunaona kwamba tunakosea wananchi, na ili kwamba Wakenya waanze kuangalia sekta hii ya security kama ni sekta ya huduma, sio ile sekta ya kuleta uoga. Lazima ilete uhusiano njema, na uoga tu yenye tunataka kuona ni uoga, ni wakora wote wakiona askari wakuwe na uoga, lakini Wakenya lazima wakuwe na furaha na waone kwamba wana uhusiano nzuri sana na security wetu. Na kwa hivyo nawaomba wananchi sana tushirikiane kupambana na pombe haramu na kupambana na madawa ya kulevya. Tunahitaji support ya wananchi, na sehemu hii tunataka kusema kwamba tunaomba wanasiasa wote pamoja na viongozi wa tabaka mbalimbali wasaidiane na kuhusiana na kufanya uhusiano nzuri na askari na pamoja na machifu kupambana na pombe haramu. Nikiripotia Kamachu TV, ni ripota 001 wa Jombe Kamachu.